Hola, bienvenido de nuevo. Hoy hablamos de algo que miles de personas en España hacen cada día, sin darse cuenta de que está dañando silenciosamente su salud. Una copa de vino con la cena. Una cerveza el fin de semana. Una copa para relajarse después de un día largo. Un nuevo estudio publicado esta semana ha confirmado algo que va a sorprender a mucha gente, incluso el consumo moderado de alcohol, solo una o dos copas aumenta el riesgo de 20 condiciones de salud diferentes, incluyendo el cáncer. Esto no se trata del alcoholismo. Se trata de la bebida que la mayoría de nosotros cree que es inofensiva. Hablemos de lo que dice realmente la ciencia y qué puedes hacer al respecto. Primero, la nueva investigación. Durante décadas, los científicos debatieron si beber con moderación era realmente malo para la salud. Algunos estudios incluso sugerían que una copa de vino tinto era buena para el corazón. Esa idea está ahora oficialmente muerta. La revisión más completa sobre el alcohol y la salud publicada en 2026 confirma que no existe un nivel seguro de consumo de alcohol en lo que respecta al riesgo de cáncer. En hay una copa. En hay media copa. Cero es el único número con cero riesgo. Las condiciones directamente relacionadas con el consumo moderado de alcohol incluyen cánceres de boca, garganta, esófago, hígado, colon y mama. También aumenta el riesgo de hipertensión, ictus, enfermedad hepática, depresión, ansiedad y demencia. Y aquí está la parte que la mayoría de la gente no sabe, el alcohol está clasificado por la Organización Mundial de la Salud como carcinógeno del grupo 1. La misma categoría que el tabaco y el amianto. La mayoría de la gente sabe que fumar causa cáncer. Casi nadie habla del hecho de que el alcohol también. ¿Por qué causa tanto daño el alcohol? Cuando tu cuerpo precisa el alcohol produce un compuesto tóxico llamado acetaldehído. Este producto químico daña directamente el ADN. Rompe el código genético dentro de tus células y el ADN dañado es como comienza el cáncer. El alcohol también altera tus hormonas, en particular los estrógenos, razón por la cual el vínculo con el cáncer de mama es especialmente fuerte. Agota las vitaminas B y el folato, que tu cuerpo necesita para la reparación celular. Inflama el revestimiento de tu tracto digestivo. Y altera tu microbioma intestinal, la comunidad de bacterias que controla tu sistema inmunitario. Todo esto ocurre incluso con pequeñas cantidades. El daño no es dramático de la noche a la mañana. Es lento, acumulativo y en gran medida invisible hasta que deja de serlo. ¿Qué hay de la dieta mediterránea y el vino? Esta es la pregunta que todos en España hacen. ¿Por qué el vino siempre ha sido parte de la cultura española y mediterránea? Una copa con el almuerzo. Una copa con la cena. Es social, es tradicional, es agradable. Aquí está la respuesta honesta. Los beneficios protectores atribuidos a la dieta mediterránea provienen de la comida, no del vino. Las verduras, el aceite de oliva, las legumbres, el pescado, esto es lo que la ciencia realmente respalda. El alcohol en el vino sigue siendo alcohol. El resveratrol en el vino tinto, el compuesto que una vez fue celebrado como protector del corazón, está presente en cantidades tan pequeñas que necesitarías beber cientos de copas para obtener una dosis significativa. Y para entonces habrías causado mucho más daño del que cualquier resveratrol podría reparar. La buena noticia es que todo lo demás del estilo de vida mediterráneo, la comida, las comidas sociales, el movimiento, el descanso es genuinamente protector. No necesitas el alcohol para obtener el beneficio. Solo necesitas la cultura que lo rodea. ¿Qué lo hace realmente tu cuerpo reducir o dejar el alcohol? Aquí es donde las noticias se vuelven buenas. Tu cuerpo es extraordinariamente bueno recuperándose cuando le das la oportunidad. Después de una semana sin alcohol, tu hígado comienza a repararse.
La calidad del sueño mejora significativamente. La inflamación empieza a bajar. Pierde la hinchazón. Después de un mes, la presión arterial disminuye de forma notable. La claridad de la piel mejora. Los niveles de energía aumentan. El riesgo de cáncer comienza a bajar. Después de 3 meses, la función hepática se normaliza en la mayoría de las personas. La claridad mental mejora. El peso disminuye sin ningún cambio en la dieta. La reducción del riesgo de múltiples cánceres se vuelve estadísticamente significativa. Después de un año, tu perfil de riesgo cardiovascular se parece al de una persona que no vive. El cuerpo no guarda rencores. Comienza a sanar en el momento en que dejas de dar a lo que lo estaba dañando. Entonces, ¿qué debes hacer realmente? Nadie aquí te está diciendo que necesitas dejar el alcohol por completo de la noche a la mañana. Esa es una decisión personal. Pero esto es lo que la ciencia ahora respalda claramente. Si bebes todos los días, incluso solo una copa, considera reducir a 3 o 4 días a la semana. Ese único cambio por sí solo reduce significativamente tu riesgo acumulado. Si bebes socialmente, manténlo ocasional. No diario. No automático. Conviértelo en una elección consciente, no en un hábito. Si disfrutas del ritual de una copa con la cena, prueba las alternativas sin alcohol. El mercado de vinos, cervezas y licores sin alcohol en España ha crecido más de un 40% en los últimos 2 años. Las opciones son realmente buenas ahora. Y si quieres dejarlo del todo, aunque si durante 30 días, los beneficios comienzan en la primera semana. No necesitas comprometerte para siempre. Solo empieza con 30 días y observa cómo te sientes. La imagen más grande. España tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo. El estilo de vida mediterráneo, la cultura alimentaria, las conexiones sociales son genuinamente protectores. Pero el alcohol es la única parte de ese estilo de vida que la ciencia ha identificado consistentemente como perjudicial, no beneficiosa. Puedes conservar todo lo que hace que el estilo de vida mediterráneo sea tan saludable. La comida. Las comidas compartidas. El descanso de la tarde. El tiempo al aire libre. La comunidad. Simplemente no necesitas el alcohol para llegar allí. Un pequeño cambio. Una decisión. Tu cuerpo te lo agradecerá a partir de esta semana. Si este video te ha ayudado, dale like y suscríbete, de verdad ayuda a que este canal crezca. Y deja un comentario abajo, vas a intentar 30 días sin alcohol. Cuéntame. Nos vemos la próxima vez.